Sir, you can start now, sir. Yeah, okay. Hello, good morning, ellarku vanakkam. So, in today's class, what we'll do is இன்னைக்கு database Postgres அதுக்கப்புறம் metabase அனு ஒரு data visualization tool இருக்கு. அந்த tool அந்த ரெண்டு database visualization tool வந்து work பண்ணலாம். Okay. First, I hope everyone installed Postgres in your PC. That is part of the training prerequisites. Sunday adu prerequisites. Still, I am going to show you how to actually open login Postgres. Okay, in the run start வந்து starts வந்து Postgres 13. I am having Postgres 13, so Postgres 13. அதுக்கப்புறம் SQL shell அப்புறம் localhost, just localhost. ஒரே ஒரு நிமிஷம். சரியா காப்பி ஆகல. First thing, server details. நம்ம server details most of the time server details Sir, local host தான் இருக்கும். sir, ஒரே உங்க ஒரு நிமிஷம். screen சாரி, share பண்ணிடுங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம். Okay. நான் புதுசா திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்றேன். You are Your able to screen see, is visible right? now, sir. Yeah. Sorry, yeah, Yeah, visible, sir. visible, right? Okay, yeah. Yeah. நமக்கு இங்க விசிபிள் தான் இருக்கு. ஓகே, நவ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம போஸ்ட்கிரஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். போஸ்ட்கிரஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அது வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணணும். டேட்டா பேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணி டேபிள் வந்து காலம்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வில் கோ டு மெட்டாபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் Postgres 13. I have Postgres 13. ஸோ இது வந்து SQL shell PSQL மாதிரி இருக்கும். ஜஸ்ட் இது கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணி இந்த டீடைல்ஸ் கொடுங்க. சர்வர் டீடைல்ஸ் when you install mostly the server details will be local host only. Okay, இங்க local host. Then next database. Initial when we install Postgres, initial database will be Postgres only. So Postgres. Then next username. அதுக்கப்புறம் password. பாருங்க. Password கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் will move into this Postgres database. இந்த database வந்து okay, what other databases we are having check பண்ணா /l/n பாருங்க இங்க whisper my database nm data analytics pm postgres template இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த Postgres வந்து வாட் எவர் தி டேட்டாபேசஸ் நமக்கு என்ன டேட்டாபேசஸ் இருக்கோ அந்த டேட்டாபேசஸ் இங்க காமிச்சது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு கிரியேட் டேட்டாபேஸ் ஒரு டேட்டாபேஸ் நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்னு இந்த ட்ரைனிங்க்கு மட்டும் what we'll do is we'll create a database with nm data analytics. Okay. Then next அந்த database வந்து நம்ம டேபிள்ஸ் ஆட் பண்ணலாமா. ஓகே, ஃபர்ஸ்டா nm data analytics அனு கொடுங்க. then you will get I'll try to generate already இருக்கீங்க. I'll try to create one more.
I'll mention all in capital letters. Analytics. Okay, NM data analytics. Then next, okay, already பாருங்க NM data analytics நான் நேமு சேஞ்ச் பண்ணி ஆல்ரெடி டேட்டா analytics already exist மாதிரி வருது. But but when you are trying, no, just give create data analytics இங்க data analytics கனி கொடுங்க டைரக்டா. இல்லைன்னா I will for your sake I'll try to create one more for practice. Create new database. ஒரு new database అని நான் பண்றேன் just for understanding. Okay, பாருங்க create new database புதுசா create ஆயிடுச்சு. இங்க பாருங்க whisper my database my test pm postgres template 1 தான் இருக்கு. இப்போ நான் /l டைப் பண்ணினா இங்க எல்லாத்தையும் ஸ்மால் லெட்டர்ஸே யூஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க இங்க நியூ டேட்டாபேஸ் நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ண புது டேட்டாபேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி NM டேட்டாபேஸ் அனி ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்த டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டேட்டாபேசஸ் என்ன டேட்டாபேசஸ் இருக்கோ நமக்கு செக் பண்ணதுக்கு /l யூஸ் பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ போஸ்ட்கிரஸ் டேட்டாபேஸ் வந்து நம்ம NL டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டேட்டாபேஸ்க்கு மூவ் ஆகுமான்னா what we need to do is /c then next இது காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க முன்னாடி இங்க போஸ்ட்கிரஸ் இருக்கு. இப்போ இது ஷிஃப்ட் ஆகி NM டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்க்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ NL டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அన్న டேட்டாபேஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, இப்போ திருப்பி /c my database or /c நம்ம திருப்பி போஸ்ட்கிரஸ்க்கு போலாம். /c போஸ்ட்கிரஸ் நான் இப்போ திருப்பி போஸ்ட்கிரஸ்க்கு மூவ் ஆயிடுச்சு. இந்த போஸ்ட்கிரஸ்க்கு மூவ் ஆயிடுச்சு இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து வாட் ஆர் த டேபிள்ஸ் இந்த டேட்டாபேஸ் வந்து எந்த டேபிள்ஸ் இருக்கு அது செக் பண்ணதுக்கு /d யூஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க எல்லாது டேபிள்ஸ் இருக்கு. These are all tables. இங்க பாருங்க table. All these are tables available in Postgres database. Okay, நம்ம இப்போ திருப்பி /c NM data analytics க்கு திருப்பி போலாம். நம்ம இப்போ NL இங்க பாருங்க இப்போ ஒரு டேபிள் இல்ல ஆக்சுவலா. இப்போ புதுசா கிரியேட் பண்ண டேட்டாபேஸ் ரைட். ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒரு டேபிள் இல்லை. இப்போ how to create the table. Next stage is how to create the table. I have given all the steps over here. நான் இங்க ஃபுல்லா ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்தாச்சு. இந்த ஸ்டெப்ஸை ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த நோட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, இந்த ஸ்டெப்ஸ் கிளாஸுக்கு அப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் நம்ம ஒரு டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணணும். அந்த டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். அந்த டேட்டாபேஸ் வந்து டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். இப்போ ஸ்லோவா நம்ம டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு இந்த ஃபுல்லா டேபிள்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலா 2 பிளஸ் 12 அரௌண்ட் 14 டேபிள்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த 14 டேபிள்ஸ்க்கு நான் இப்போ 5 or 6 நான் ஷோ பண்றேன். ஓகே, ரிமைனிங் எல்லா டேபிள்ஸும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இந்த குளோபல் ஸ்டோர்னா ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ரிலேட்டட் டேட்டா.
Okay, whenever, one more thing, whenever you are actually deploying or inserting data, okay, அந்த data எப்பவுமே CSV ஃபைல் தான், CSV ஃபைல் தான் இன்புட் பண்ணணும். ஓகே, எக்ஸல் ஃபைல் டைரக்டா போஸ்ட்கிரஸ் வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ இப்போ நான் இந்த குளோபல் ஸ்டோர் வந்து ஃபுல்லா டீடைல்ஸ், ஆர்டர் ஐடி, ஆர்டர் டேட்டு, ஷிப்மெண்ட் டேட்டு, தென் நெக்ஸ்ட் கஸ்டமர் டீடைல்ஸ், சிட்டி, கண்ட்ரி, ரீஜன், கேட்டகரி, எந்த ப்ராடக்ட் கேட்டகரி, தென் நெக்ஸ்ட் சப் கேட்டகரி, category, subcategory, then next product name, sales, how much sales, quantity, discount எதனா இருக்குன்னா discount, profit margin, then next order priority. நம்ம அமேசான் வந்து எதனா ஆர்டர் பண்ணியாச்சுன்னா அது வந்து நம்ம we will keep right, நமக்கு சீக்கிரமா வேணும், இல்லைன்னா நார்மல் டைம் போதும், இல்லைன்னா மீடியம் ஸ்பீடு, 5 நாள்லன்னா 5 நாள் இல்ல 3 நாள்ல இருந்து வந்தாச்சுன்னா போதும், இல்ல நமக்கு சீக்கிரமா 2 நாள்ல இருந்தே வர முடியுமன்னா நமக்கு 2 நாள்ல இருந்தே வரும். எக்ஸ்ட்ரா காசு எதனா தேவைப்பட்டுமன்னா நான் கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி நம்ம அமேசான் வந்து புக் பண்ணிட்டோம் ரைட். அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு ஷிப்மெண்ட் டீடைல்ஸ். இந்த டேபிள் வந்து நமக்கு 50,290 ரோஸ் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் திங் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஒரே ஒரு விஷயம், இன் இன் CSV ஃபைல் டேட் ஃபார்மேட் எப்பவுமே போஸ்ட்கிரஸ் வந்து YYYY 4Y DD கண்டிப்பா இந்த ஃபார்மேட் வந்து இருக்கணும் ஆக்சுவலா, இல்லைன்னா டேட் ரிலேட்டட் எரர் வரும். ஸோ அது மட்டும் ஒரு மறு செக் பண்ணுங்க. YYYYMMDD இந்த ஃபார்மேட் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும் டேட்டா. நான் இப்போ அந்த நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ இந்த டேபிள் டேபிள் பாருங்க, கிரியேட் டேபிள் இது வந்து டேபிள் நேம். தென் நெக்ஸ்ட் அது வந்து எந்த காலம்ஸ் இருக்கோ அந்த காலம் டேட்டா டைப். நமக்கு எப்பவுமே டேட்டா டைப் ஐதர் நியூமரிக் ஆர் கேரக்டர் ஆர் டேட், இந்த 3 ஃபார்மேட் வந்து மோஸ்ட்லி வில் பி ஹேவிங். நியூமரிக் வந்து இனிட் இல்லைன்னா ஃப்ளோட். இனிட் அண்ணா ஓன்லி த ஹோல் நம்பர், ஃப்ளோட் வந்தா நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் வரும். ஓகே, நான் இப்போ ஜெனரலா நியூமரிக் அணி நான் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐ ஆம் இன்சர்ட்டிங் டேட்டா இன்டு திஸ் டேபிள். பாருங்க, கிரியேட் டேபிள். பாருங்க, ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. கிரியேட் ஆயதுக்கு அப்புறம் /d செக் பண்ணுங்க. இப்போ பாருங்க, குளோபல் ஸ்டோர் ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி நமக்கு ஒரு டேபிள் இல்ல, இப்போ ஒரு டேபிள் இருக்கு. அந்த டேபிள் நேம் இஸ் குளோபல் ஸ்டோர். அந்த மாதிரி another few tables நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் we will send this data into that particular table. நம்ம இப்போ இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்றோம், 2 டேபிள்ஸ். காப்பி பேஸ்ட். பாருங்க, another டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இங்க பாருங்க, இப்போ 2 டேபிள்ஸ், one is supermarket sales and another is global store data. So 2 tables. Then next one or two, another 2 3 பண்ணலாம் இன்னைக்கு. இது ரெடி ஆயிடுச்சு. Then next
எம்ப்ளாய் அட்ரிஷன் டேபிள்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு. இந்த டேபிள் பண்ணலாம். இந்த ஃபுல்லா டீடைல்ஸ் நான் ஆக்சுவலி நான் கொடுக்குறேன். ஓகே. ஓ, இங்க சம்திங் மிஸ்டேக் இருக்கு. சம்வேர் எங்கோ மிஸ்டேக் இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் தட் நமக்கு இந்த டேட்டா பேஸ் just give me 1 minute. செக் பண்ணலாம். இல்லைன்னா I will correct this and I will send. நான் கரெக்ட் பண்ணி நான் சென்ட் பண்றேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். இது ஒரு எம்ப்ளாயி ரிலேட்டட் டேபிள். இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்றாரு, எத்தனை பேர் ஆக்சுவலா ஆர்கனைசேஷன் வந்து வெளியே போயிட்டாரு. ஓகே. அந்த அது வந்து how many are actually male, how many are female, what is the percentage of male, percentage of female, அது ஃபுல்லா அது ட்ரை பண்ணதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட். இந்த வீக் வந்து நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். தென் யூ வில் ஹாவ் சம் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இன் மெட்டாபேஸ். நம்ம இப்போ இந்த டேபிள் ட்ரை பண்ணலாம். ஒர்க் பண்ணணும். எங்கோ திருப்பி ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஏஜ் இன்டிஜர், எம்ப்ளாய் ஐடி. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நிமிஷம். காப்பி பேஸ்ட் வந்து எங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்தாச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் ஆகும்.
இப்போ இது வரலன்னா அப்போ செக் பண்ணலாம். வரணும் ஆக்சுவலா. நடுவுல எங்கோ இந்த வேர் கேரு, நடுவுல இன்டிஜரு அங்க எங்கோ ப்ராப்ளம் வருது. கரண்ட் கரண்ட் மேனேஜர் குரூப். யா பாருங்க இப்போ. கிரியேட் டேபிள். இந்த டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ செக் பண்ணாச்சுன்னா 3 டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் 3 டேபிள் ஆயிடுச்சு ரைட். அனதர் 2 3 நம்ம பண்ணலாமோ. ஃபாஸ்ட்ல அனதர் 2 3 பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் கிரியேட் டேபிள். இதையும் கிரியேட் டேபிள் ஆயிடுச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் கிரியேட் டேபிள். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலா முதல்ல டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாம். டேபிள் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, டேபிள்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ரைட். இப்போ இப்போ பாருங்க. இப்போ பாருங்க, பிசினஸ் டிராவல், டிபார்ட்மெண்ட், எஜுகேஷன் ஃபீல்ட், எஜுகேஷன் அட்ரிஷன், எம்ப்ளாய் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், குளோபல் ஸ்டோர், ஃபுல்லா இந்த மாதிரி டேபிள்ஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ரைட். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அந்த டேபிள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாபேஸ் நம்ம டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணாச்சு ரைட். அதுக்கப்புறம் டேட்டாபேஸ் வந்து டேபிள்ஸ். நமக்கு டேபிள்ஸ் எம்டியா இருக்கணும். இந்த டேபிள்ஸை செக் பண்ணலாம். இப்போ செலக்ட் கவுண்ட் ஆஃப் 1 ஃப்ரம் இந்த டேபிள் செக் பண்ணலாம். நமக்கு இப்போ எம்டி டேபிள்ஸ் வரும். பாருங்க 0 டேபிள்ஸ் இருக்கு இப்போ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டேட்டாபேஸ் முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் டேபிள்ஸ் நமக்கு ஃபியூ டேபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த டேபிள்ஸ் வந்து டேட்டா என்டர் பண்ணணும். டேட்டா என்டர் பண்ணணும்னா ஸ்டெப் ஸ்லாஷ் காப்பி அந்த டேபிள் நேம், அந்த டேபிள் வந்து காலம்ஸ் எந்த எந்த காலம்ஸ் இருக்கோ அந்த காலம்ஸ் இந்த பிராக்கெட் நடுல அந்த காலம்ஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் பாத், வாட் இஸ் யுவர் பாத் இந்த டேபிள் பாத் டேபிள்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் குளோபல் ஸ்டோர் 2. நம்ம இந்த டேபிள்ஸ் எந்த ஃபோல்டர் இருந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து எந்த ஃபோல்டர்ஸ் வந்து இருக்கோ அந்த பாத்து கொடுக்கணும். நான் இப்போ பாத்து பாத் ஆல்ரெடி கொடுத்தாச்சு. அண்ட் இந்த பாத் வந்து வித் டீலிமிட்டர் காமா. இதுதான் ரீசன். சிஎஸ்வி ஃபைல் நம்ம சிஎஸ்வி ஃபைல் யூஸ் பண்ணதுக்கு ரீசன் இதுதான். சிஎஸ்வி அண்ட் இங்க சிஎஸ்வி ஹெடர். இஃப் யூ மென்ஷன் ஹெடர் சேர்த்து வரும் ஆக்சுவலா. இந்த ஹெடர் கொடுக்கலன்னா நம்ம அந்த சிஎஸ்வி ஃபைல் ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து எந்த ஹெடர் இருக்கோ அந்த ஹெடர் ரிமூவ் பண்ணணும். அந்த ஹெடரும் நமக்கு வேணுமோ அண்ணா இங்க சிஎஸ்வி ஹெடர் அனு யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம இப்போ பாருங்க. பாருங்க 51290. நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் சைஸ். ஓகே, இப்போ ஓகே ரைட். 51290. இப்போ பாருங்க, பிசினஸ் டிராவல், டிபார்ட்மெண்ட், எஜுகேஷன் ஃபீல்ட், அட்ரிஷன், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், எம்ப்ளாய் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், இந்த குளோபல் ஸ்டோர் வந்து முன்னாடி நமக்கு ஆக்சுவலா கவுண்ட் 0 இருக்கு. ஓகே, இப்போ இப்போ நான் இந்த டேபிள் வந்து நான் திருப்பி செக் பண்றேன். பாருங்க இப்போ 51290 முன்னாடி 0 ரோஸ் இருக்கு. இப்போ 51290 அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் 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 பண்ணலாம். இந்த எம்ப்ளாய் அட்ரிஷன் இல்லைன்னா கீழே கீழே சூப்பர் மார்க்கெட் ஸ்டோர் இருக்கு, அது வந்து ஆட் பண்ணலாம். 1000 records, காப்பி 1000 records. தென் நெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட்
global store. Then next, okay, இது வந்து business travel and பாருங்க 3 ரெக்கார்ட் இருக்கு. Select count of one from business travel. Copy, இங்க paste. பாருங்க 3 ரெக்கார்ட். Select star from, these are the values. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுமான்னா, போஸ்ட்கிரஸ் வந்து பிகாஸ் மெட்டாபேஸ் ரிக்வயர்ஸ் டேட்டா சோர்ஸ் ஃப்ரம் எனி ஆஃப் தி எஸ்கியூஎல். நமக்கு எஸ்கியூஎல் வந்து டேட்டா மெட்டாபேஸ்க்கு ஆக்சுவலாக கொடுக்கணும். Input for metabase input will be database only, and that to postgres. நம்ம postgres யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ postgres நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். நம்ம இப்போ மெட்டாபேஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் மெட்டாபேஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? மெட்டாபேஸ் இஸ் ஏ விசுவலைசேஷன் டூல், நமக்கு தெரியும். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், மெட்டாபேஸ் ஹவு டு இன்ஸ்டால். நான் இந்த டாக்குமெண்ட் ஃபுல்லா மெட்டாபேஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் நான் பண்ணியாச்சு. ஓகே, டைரக்டா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் டாக்குமெண்ட். ஜஸ்ட் டாக்குமெண்ட் செக் பண்ணுங்க, தென் யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் மெட்டாபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் மெட்டாபேஸ் வெப்சைட் வந்து இங்க ஓபன் சோர்ஸ். From this open source, take jar file. After taking jar file, create a new folder. இங்க பாருங்க, நான் டி வந்து மெட்டாபேஸ்னு ஒரு ஃபோல்டர் நான் கிரியேட் பண்ணி, இந்த மெட்டாபேஸ் ஜார் ஃபைல். just a minute, I'll show the website itself directly. Metabase is the website. The website வந்து database open source deploy database. Then next இந்த கீழே jar file என்ன இருக்கு, jar file download பண்ணுங்க. இந்த download metabase பாருங்க, மெட்டாபேஸ் ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகுது. டவுன்லோடுக்கு ஆயதுக்கு அப்புறம் டி ஃபோல்டர் ஒரு உங்கள் பிசி வந்து டி ஃபோல்டர் இருக்கு அண்ணா டி ஃபோல்டர், இல்லைன்னா சிடிஇ. இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் மெனி, இன் மை சிஸ்டம் ஐ எம் ஹேவிங் சிடிஇஎஃப்ஜி. அந்த மாதிரி உங்கள் ஃபோல்டர் சிஸ்டம் வந்து சிடிஇ இருக்கு அண்ணா சிடிஇ வந்து பண்ணுங்க. இல்லைன்னா சி மட்டும்தான் இருக்குன்னா சி வந்து ஒரு மெட்டாபேஸ் ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அந்த மெட்டாபேஸ் ஃபோல்டர் வந்து இந்த ஃபைல் அங்க காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்த ஃபைல் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் next step what you need to do is, every time when you are opening metabase, go to command prompt, and நமக்கு டி ஃபோல்டர் வந்து இருக்கு, சிடி. இப்போ எங்க இருக்கு டி ஃபோல்டர் வந்து, அந்த டி ஃபோல்டருக்கு நான் டைரக்ட் பண்ணணும். டி ஃபோல்டர் மெட்டாபேஸ், இந்த மெட்டாபேஸ் சிடி மெட்டாபேஸ். அதுக்கப்புறம் ஐ நீட் டு டெய்லி நான் யூஸ் பண்ண டைம் வந்து இந்த மெட்டாபேஸ் ஜார் ஃபைல், இந்த ஜார் ஃபைல் ஓபன் பண்ணணும். அந்த ஜார் ஃபைல் ஓபன் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த சிடி மெட்டாபேஸ்க்கு போல ஆக்சுவலா ஒரே ஒரு நிமிஷம். இப்போ நான் cd metabase d folder cd metabase.
cd metabase அண்ணா இது ஃபுல்லா இன்டர்னலா ஃபுல்லா இது செக் பண்ணி ஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இனிஷியலைஸ் பண்ணும் ஆக்சுவலா இந்த ஜார் ஃபைல் மெட்டாபேஸ் நீ இனிஷியல் பண்ணணும் இது இனிஷியலைசேஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டாபேஸ் நம்ம மெட்டாபேஸ் ஓபன் ஆகுது ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் வெயிட் இது இனிஷியலைஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஒன் மோர் திங் மெட்டாபேஸ் நமக்கு சிஸ்டம் வந்து வேணுமோ அண்ணா we need to have java also in our system நமக்கு ஜாவாவும் தேவைப்படும் சிஸ்டம் வந்து have even given java steps also in this f folder நான் முதல் ஆகஸ்ட் 6th ஜாவா இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸ் நான் ஆக்சுவலா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நான் இங்க இன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ ஃபுல் ஒரு மாதிரி செக் பண்ணி ஜாவாவையும் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஜாவா இன்ஸ்டாலேஷன் த நெக்ஸ்ட் ஜாவா என்வாயர்மெண்ட் செட்டப் இந்த ஃபுல்லா டீடைல்ஸ் நான் உங்கள்கிட்ட நான் அனுப்புறேன் ஓகே ஒரு மாதிரி ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மெட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் மெட்டாபேஸே இந்த மெட்டாபேஸே ஓபன் ஆகாது இந்த மெட்டாபேஸ் ஓபன் ஆகலைன்னா யூ கேனாட் ஒர்க் ஆன் மெட்டாபேஸ் ஸோ மெட்டாபேஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க ஜாவா இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மெட்டாபேஸ் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபுல்லா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆக்சுவலி நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டேன் ஓகே யூ கேன் ஹாப்பிலி டூ திஸ் வித்தவுட் எனி ஹெசிடேஷன் ஒரு டவுட்டே வராது ஆக்சுவலா அந்த மாதிரி நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நான் ஆக்சுவலி அனுப்புறேன் the next local host 3000 setup this is the metabase login ஒரே ஒரு நிமிஷம் எதுக்கு லாகின் ஆகல yeah login ஆயிடுச்சு even you can remove this host also இங்கே இருக்கு ஆக்சுவலா போட்டு metabase open ஆயிடுச்சு you can directly take this one otherwise இது செட்டப் வரலன்னா 3000 மட்டும் இந்த 3000 மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணி இப்போ already login இருக்கு that is the reason it directly gone over there okay so metabase install பண்ணதுக்கு அப்புறம் next step is registering login பண்ணனும் login பண்ணதுக்கு what you require is you need to have user id password user id password key get started login இல்லன்னா இங்க login வந்து enter பண்ணுங்க login to store இங்க login to store option login to store get started here you give your user id password 14 days trial period மாதிரி இருக்கு okay you can give your user id password நான் some user id okay நான் password நான் password okay அதுக்கப்புறம் you need to give your name
இங்க database or data warehouse. Company name, whatever name you want, and the name, that name you can give. Finally, இங்க agree பண்ணதுக்கு அப்புறம் ராமகோபால், the next company name, database, the next create account. பாருங்க already in use, because yesterday only I have created, right? So it is giving, but this is a procedure. Mm, any other ஒரே ஒரு நிமிஷம். இல்லன்னா ட்ரை பண்ணுங்க. you give your website detail, sorry, your user id details, user id details இங்க ஃபுல்லா இந்த details, the next create account, full details கொடுங்க. create account க்கு அப்புறம் what will happen is it will go into some payment. அங்க payment எதுவுமே பண்ணாதுங்க. Okay, it will ask for, it will initially start with zero only, but adikapuram 14 days kapuram you need to pay this much, that much, and madiri credit card details, something it will ask. Don't pay any single paisa also. In the create account kapuram வெளிய வாங்க, முன்னாடியே போவாதுங்க. நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன், பேமெண்ட் எதுவுமே பண்ணாதுங்க. கிரியேட் அக்கவுண்ட் மட்டும்தான் பண்ணி வெளியே வாங்க. வெளியே வரதுக்கு அப்புறம் and even I am even instructing all the faculties from all the colleges also to instruct your students not to make any single pay payment. This is an open source. 14 days ஃப்ரீயா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் வேணும் அந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப் வரும். பட் அந்த ஸ்டெப்புக்கே போகாதுங்க. அண்ட் யூ இன்ஸ்ட்ரக்ட் ஈவன் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன் திஸ். இதுக்கு ஆஃப்டர் 1 வீக் சார் பேமெண்ட் நான் பேமெண்ட் பண்ணியாச்சு, ஆனா நமக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது. So I am clearly instructing all the faculty members also not to allow your students or you also to go for any payment related பண்ணாதுங்க. I am clearly instructing. Then next, இப்போ அதுக்கப்புறம் next login. Next step is logging into system. நம்ம ஃபுல்லா டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. தென் டேட்டாபேஸ் வந்து டேபிள்ஸ் கிரியேட்டட். அதுக்கப்புறம் டேபிள்ஸ் வந்து காலம்ஸ் கிரியேட்டட். மெட்டாபேஸ் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் செக் பண்ணாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் we are entering into enter the dragon மாதிரி we are entering into the metabase வந்து you give your whatever user id password, எந்த user id passwords கொடுத்தாச்சோ அந்த user id password இங்க கொடுங்க. ஓகே, sign in. Now you will enter to this particular page. in the metabase page. இந்த metabase வந்து நம்ம different visuals, different tables, visuals எல்லாதும் இங்க நமக்கு கிரியேட் பண்ண முடியும். இங்க பாருங்க how it's going Ramagopal, because I stated my name as Ramagopal. அந்த மாதிரி whoever is entering into this metabase, their name will come. First step, நம்ம இப்போ இந்த metabase வந்து என்டர் பண்ணாச்சு, ரைட்? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். account settings பாருங்க, இங்க account settings. If you want to do any settings to your account,
These are the languages they have given. Vietnam, நம்ம languages எதுவுமே இல்லை. So we'll go with English. English போலாம். Update. Okay. The next password. Password சேஞ்ச் பண்ணுமான்னா பாஸ்வேர்ட் டீடைல்ஸ், லாகின் ஹிஸ்டரி, நான் எப்போ எப்போ லாகின் நான் பண்ணிட்டேன் அந்த டீடைல்ஸ் இங்க வரும். ஸோ இது ப்ரொஃபைல் டீடைல்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் admin. In any organization, metabase will be having an admin. Okay, admin will take care of user creation, people. Inga paranga settings. These are settings. This will come to next step. Inga paranga people. People Ramagopal, Lavanya. அந்த மாதிரி வேற யாருக்கன்னா நான் இன்வைட் பண்ணுமான்னா ராமகோபால். ஓகே, இங்க பாருங்க, நான் திருவள்ளுவர் காலேஜ் மார்க்கெட்டிங் கம்ப்யூட்டர் அந்த மாதிரி நான் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி பண்ணியாச்சு. கிரியேட் டெம்பரரி பாஸ்வேர்ட் தே ஹவ் கிவன். இந்த டெம்பரரி பாஸ்வேர்டு வந்து நான் ஆக்சுவலா திஸ் இஸ் மை டெம்பரரி பாஸ்வேர்ட் நான் யூஸ் பண்ணி நான் நமக்கு என்டர் ஆக முடியும் நெக்ஸ்ட் டைம். இப்போ நான் இங்க நோட்பேட் வந்து நான் இந்த பாஸ்வேர்ட் காப்பி பண்றேன். ஓகே, அந்த மாதிரி சி ஹவ் இன்வைட் பீப்புள், ஃபர்ஸ்ட் நேம், லாஸ்ட் நேம், அதுக்கப்புறம் இமெயில், விச் குரூப் யூ வாண்ட் டு பி. நம்ம ஆர்கனைசேஷன் வந்து நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கு, ரைட்? பிஎஸ்சி மேத்ஸ் குரூப், பிஎஸ்சி சயின்ஸ் குரூப், பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ், பிகாம் ஆர்ட்ஸ் குரூப். த நெக்ஸ்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து மெக்கானிக்கல், த நெக்ஸ்ட் சிவில், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக், அந்த மாதிரி நமக்கு குரூப்ஸ் இருக்கு, ரைட்? அந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் வந்து நமக்கு குரூப்ஸ் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நிறைய குரூப்ஸும் இருக்கு. அப்போ நமக்கு குரூப்ஸ் பாருங்க, ஐ ஹாவ் கிரியேட்டட் குரூப்ஸ். ஓகே, இப்போ ஒன் மோர் குரூப் நான் கிரியேட் பண்றேன். ஆட் குரூப். நான் முதல் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். நான் முதல் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இந்த ஒரு குரூப் நான் கிரியேட் பண்றேன். பாருங்க, நான் முதல் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். இப்போ இது வந்து யாருமே யூசர்ஸ் இல்லை ஆக்சுவலா. நான் இப்போ இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம். இது வந்து நான் இப்போ குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்றேன். லாவண்யாயம், இந்த லாவண்யாயம் நான் இப்போ நான் முதல் குரூப் வந்து ஆட் பண்றேன். அந்த மாதிரி ராமகோபால் புலுசு, இந்த ராமகோபால் ஆட் பண்றேன். ஓகே, அண்ட் இந்த ராமகோபால் எட்மின் எல்லா குரூப் வந்து இருக்காரு. ஓகே, அந்த மாதிரி நான் இப்போ குரூப்ஸ் இப்போ செக் பண்ணியாச்சுன்னா பாருங்க, ஆல் யூசர்ஸ் அந்த 3 பேர் இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த ஒரு பேர் இருக்கு, திருவள்ளுவர் காலேஜ் அந்த ஒரு பேர் இருக்கு, இந்த 3 பேர் இருக்கு. பாருங்க, ஆட் மெம்பர்ஸ் இங்க 3 மெம்பர் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நான் இங்க பாருங்க, நான் முதல் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் 3 பேரு, திருவள்ளுவர் காலேஜ் ஒரு பேரு, ஆல் யூசர்ஸ் எத்தனை யூசர்ஸ் இருக்கு நமக்கு 3 பேரு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் குரூப் இது யூஸ் பண்ணி குரூப்பா, இல்லைன்னா நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லைன்னா எம்ப்ளாயிஸ் ஆட் பண்ணுமோன்னா இந்த குரூப்பா. இந்த லாஸ்ட் லாகின் பாருங்க, எப்போ ஆக்சுவலி லாகின் பண்ணிட்டாரு. திஸ் வில் என்ஷூர் தட் வெதர் பீப்புள் ஆர் யூசிங் அவர் மெட்டாபேஸ் ஆர் நாட். ஆக்டிவேட் யூசர்ஸ், டீஆக்டிவேட் யூசர்ஸ் யாருன்னா இருக்காரு. ஓகே, டீஆக்டிவேட் அண்ணா டீஆக்டிவேட் யூசர், நான் இங்க டீஆக்டிவேட் யூசர் அண்ணா அந்த பாருங்க, இப்போ நான் இந்த யூசர் நீ டீஆக்டிவேட் பண்றேன். இப்போ டீஆக்டிவேட் யூசர் ஒரு பேர், நான் திருப்பி ரீஆக்டிவேட் பண்றேன். இப்போ திருப்பி இங்க வந்தாச்சு.
ஓகே. அந்த மாதிரி யாரன்னா இந்த குரூப் வந்து சப்போஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஓகே ஆஃப்டர் 4 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி சம் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து வெளியே போயிட்டார் ரைட். அந்த டைம் வந்து அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இந்த ஆக்சஸே தேவையில்லை. அப்போ நம்ம ஆக்சுவலா இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி டீஆக்டிவேட் பண்ணலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் தி செட்டிங்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலா. people வந்து these are the options you'll do. Then next data model அன்னா நமக்கு ஆக்சுவலா postgres sample data set and whisper data set. These are the 3 data sets நம்ம கிட்ட இப்போ இருக்கு. நம்ம இப்போ புதுசா டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, இங்க பாருங்க, postgres sample data set and whisper postgres அந்த மாதிரி postgres data பாருங்க. இப்போ postgres ஆல்ரெடி டேட்டா செட் இருக்கு. ஓகே, நான் இந்த டேட்டா செட் இப்போ postgres டேட்டா செட் வந்து டேட்டாபேஸ் டைப் postgres. நான் இப்போ புதுசா புதுசா நான் முதல் டேட்டாபேஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ண டேட்டாபேஸ் நான் இங்க ஆட் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஆடிங் டேட்டாபேஸ். நமக்கு இப்போ இந்த postgres நான் செக் பண்ணினா இந்த postgres வந்து இங்க இந்த postgres வந்து 2 தான் இருக்கு ஆக்சுவலா. 2 ஸ்கீமாஸ் இருக்கு. பப்ளிக் ஸ்கீமா வந்து these are all the tables. ஓகே, அண்ட் whisper வந்து these are all the tables. நான் இப்போ அந்த மாதிரி இப்போ நான் இப்போ டேட்டாபேஸை புதுசா கிரியேட் பண்றேன். add database type is postgres and நம்ம டேட்டாபேஸ் நேம் என்ன? இப்போ நம்ம டேட்டாபேஸ் நேம் நான் முதல். okay, this is metabase jar file. இப்போ நம்ம டேட்டாபேஸ் நேம் என்ன? this is our database name. இந்த டேட்டாபேஸ் நேம் இப்போ நான் இங்க ஆட் பண்றேன். நான் முதல் டேட்டாபேஸ் டீம் local host. This is a local host only. All the time it will be local host only 5432. The next na database name இங்கே postgres பண்ணுங்க. இங்க name postgres பண்ணலாம். okay, otherwise let us try to see நான் முதல் data analytics. The next database name நான் முதல். The next postgres password is whatever the password we are having actually for this, we'll be taking that. The next save. மாதிரி ஒரு database create ஆகும். got it. explore this data. இப்போ database இப்போ நான் முதல் அன்னு ஒரு புது database create ஆயிடுச்சு. okay, so this is how we'll create a database in postgres. அதுக்கப்புறம் permissions இங்க பாருங்க. இப்போ யார் யாருக்கு எந்த ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம ஆக்சுவலா ரிப்போர்ட்ஸ் பண்ண டைம் வந்து நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் பண்ணலாம் ரைட். பண்ணியாச்சுன்னா அந்த 100 ரிப்போர்ட்ஸ் இல்லைன்னா 200 ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கான்னு திங்க் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த 100 ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தேவைப்படாது. அது வந்து 10 ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும். அனதர் 10 ரிப்போர்ட்ஸ் அனதர் டிபார்ட்மெண்ட்க்கு யூஸ் ஆகும். அனதர் 40 ரிப்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் ஆகும் ரைட். அந்த டைம் வந்து நான் இங்க அந்த டேட் நான் இங்க இந்த மாதிரி நான் பர்மிஷன்ஸ் ஐ வில் கிவ் பர்மிஷன். இங்க பாருங்க, ஆக்சிஸ் வியூ கலெக்ஷன் curate கலெக்ஷன் இந்த மாதிரி வியூ கலெக்ஷன் பாருங்க. வியூ கலெக்ஷன் அண்ணா தே கேன் ஓன்லி வியூ த ரிப்போர்ட்ஸ். எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண வராது. ஐ வில் நாட் கிவ் பர்மிஷன். வியூ மட்டும்தான் பாருங்க, வியூ மட்டும்தான். தே கேன் ஓன்லி வியூ த ரிப்போர்ட்ஸ். தே கேனாட் டூ எனி மாடிஃபிகேஷன்ஸ். வை? பிகாஸ்
யாருக்கன்னா நான் இந்த மாதிரி நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து செக் பண்ணினா only admin only can type, remaining all view, right? நிறைய குரூப்ஸ் நமக்கு இப்போ நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இல்லைன்னா காலேஜ் இல்லைன்னா புது புது குரூப்ஸ் வாட்ஸ்அப் வந்து தே வில் ஓன்லி கீழே யூ வில் ஃபைண்ட் ஓன்லி ஆப்ஷன் message sent option only for admin, only admin can send that messages, remaining people only can read messages, right? அந்த மாதிரி இதையும் நமக்கு இந்த மாதிரி ஆக்ஷன் இந்த மாதிரி பர்மிஷன் வியூ பர்மிஷன் கொடுத்தாச்சுன்னா only they can view the report, they cannot change. அண்ட் இங்க பாருங்க full rights நான் கொடுத்தாச்சு, full rights கொடுத்தாச்சு. These people can view the reports, can modify the reports as well. This is about the permissions. Permissions க்கு அப்புறம் database data model. ஓகே, இப்போ பாருங்க டேட்டா மாடல் வந்து நான் இப்போ குளோபல் ஸ்டோர், சூப்பர் மார்க்கெட் சேல்ஸ், என்வாயர்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், எம்ப்ளாய் அட்ரிஷன், எஜுகேஷன் ஃபீல்ட், டிபார்ட்மெண்ட், பிசினஸ் டிராவல், இந்த மாதிரி நிறைய டேபிள்ஸ் நான் இங்க ஆக்சுவலி ஆட் பண்ணிட்டேன், ரைட்? நான் இங்க ஆட் பண்ணிட்டேன். அந்த ஆட் பண்ண டீடைல்ஸ் எல்லாத்தும் நமக்கு இங்க காமிச்சது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், இது ஃபுல்லா அட்மின் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப். அட்மின் ரிலேட்டட் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸிட் பண்ணுங்க. ஓகே, நான் இப்போ மெயின் ஃபோல்டர் அந்த இருக்கு. ஓகே, இப்போ நான் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்றேன். ஐ வில் கிரியேட் ஏ ஃபோல்டர். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், browse all items. பாருங்க இங்க இப்போ all these are new collection சார் reports. The next, yes, சார் hello. இப்போ எந்த ஸ்க்ரீன்ல ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சார்? Metabase local host ஓகே ஓகே 3000. இப்போ விசிபிளா அது ஓகே யா சார். அதுதான் காமிச்சது. நான் பக்கத்துல ஆக்சுவலா இந்த மொபைலும் இருக்கு. நான் மொபைல் வந்து நான் அப்சர்வ் பண்றேன். ஆக்சுவலா ரெண்டும் சேர்த்து நான் அப்சர்வ் பண்றேன். சேம் ரெண்டுமே சிங்க் ஆகுது. ஓகே சார் ஓகே. இல்ல எனக்கு ஓகே. லிட்டில் பிட் பிரேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கு, அதான். ஓ, ஓகே ஓகே. இல்ல நான் செக் பண்றேன். பட் ராமகோபால்ஸ் பர்சனல் கலெக்ஷன் இதே காமிச்சது, ரைட் உங்களுக்கு? ஆ இப்போ காட்டுது சார், விசிபிளா இருக்கு. எஸ், ஓகே ஓகே யூ கேன் கண்டினியூ. ஓகே ஓகே, யா, தேங்க்யூ. இப்போ இது வந்து ஐ வாண்ட் டு ஆட் ஏ ஃபோல்டர். நான் இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் ஆட் பண்றேன். இது வந்து ஓகே, அந்த ஃபோல்டருக்கு நான் முதல் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், அவர் அனலிட்டிக்ஸ் வந்து நான் சேவ் பண்றேன். பாருங்க இப்போ நான் அவர் அனலிட்டிக்ஸ் வந்து நான் முதல் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். இது ஒரு ஃபோல்டர். நம்ம சி ஃபோல்டர், டி ஃபோல்டர், இ ஃபோல்டர், நமக்கு புதுசா சிஸ்டம் வரதுக்கு அப்புறம் வில் கிரியேட் சி ஃபோல்டர், டி ஃபோல்டர், இ ஃபோல்டர், எஃப் ஃபோல்டர். நமக்கு எந்த மாதிரி தேவை இருக்கோ அந்த மாதிரி டிரைவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணி CDEFG அந்த மாதிரி திருப்பி இது வந்து பர்சனல் வந்து போட்டோஸ், நெக்ஸ்ட் பவர் பிஐ பிரசன்டேஷன், இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய ஃபோல்டர்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், ரைட்? அந்த மாதிரி நம்ம இப்போ ஒரு ஃபோல்டர் நான் முதல் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இந்த ஃபோல்டர் வந்து நம்ம இப்போ ஸ்லோவா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் ஸ்டோர் இருக்கு, ரைட்? குளோபல் ஸ்டோர் டேட்டா வந்து கிரியேட். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஆஸ்க் a simple question. நான் முதல் டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ், திஸ் இஸ் அவர் டேபிள். இந்த டேபிள் வந்து குளோபல் ஸ்டோர் வந்து we have some records. நான் இப்போ count of rows பாருங்க 51,290. நான் இப்போ இதுக்கு ரோ கவுண்ட்
row count. Just இப்போ திருப்பி இந்த ஃபோல்டருக்கு வரலாம். Explore all items in the folder. இந்த folder வந்து நான் row item நான் எங்கோ சேவ் பண்ணிட்டேன். row count பாருங்க. ஆகஸ்ட் 6th இது. நான் இங்க அவர் அனலிட்டிக்ஸ் வந்து இப்போ நான் இது மூவ் பண்ணலாமன்னா row analytics இந்த மாதிரி மூவ். நான் இப்போ மூவ் பண்ணியாச்சு பாருங்க. இப்போ row analytics வந்து நமக்கு கவுண்ட் வரும். அந்த மாதிரி we'll do some other exercises also in this for today's class. நான் முதல் இது வந்து ask question, simple question. global store வந்து நமக்கு sum of sales வேணுமன்னா சேல்ஸ் இருக்கிற ஐட்டம் நமக்கு sum of sales, profit, sum of sales. Then next average of sales, sum of sales, average of sales based upon country. நம்ம கிட்ட country இருக்கு. country இது வந்து பாருங்க, this is actually the visualization in column chart. அந்த மாதிரி நமக்கு எந்த மாதிரி visualization வேணுமானா அந்த மாதிரி நமக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா. x axis country, y axis average sales, then next sum of sales. Sum of sales is my and add series average done. பாருங்க இந்த சைடு ஆவரேஜ் சீரிஸ், இந்த சைடு இதே நமக்கு டேபிள் அந்த வேணுமானா ஜஸ்ட் டேபிள் கிளிக் பண்ணுங்க. பாருங்க these are the tables. இது வந்து நமக்கு ஆக்சுவலா ஃபில்டரிங் வந்து இந்த டேட்டா செக் பண்ணியா பாருங்க. 3 2 1 2 1 21,674 3,000 36,000 then next 156 ஆர்டர் மே இல்ல. ஆக்சுவலா ஆர்டர் இஸ் ஆன் கண்ட்ரி. நமக்கு ஆர்டர் சேல்ஸ் மேல வேணுமானா அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர். நான் இப்போ சார்ட்டிங் பண்றேன். சார்ட்டிங் ஆன் சேல்ஸ் பண்ணின பாருங்க. வாட் எவர் த மினிமம் இங்க செக் பண்ணுங்க. arrow above இருக்கான்னா you will get the minimum first, maximum last. Means ascending order A to Z 1 to 10 மாதிரி. இந்த arrow கீழ சைடு இருக்குன்னா Z to A 100 to 1 மாதிரி. இப்போ பாருங்க 2 lakh 95,000 9 lakhs 22 lakhs 99 lakh 8 lakhs. So wherever you are having first is the topmost and last is 150. இது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி நான் இப்போ கிராஃப் பண்ணினா ஃபுல்லா வரும். இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையில்லை, only டாப் 10 மட்டும் போதும். இப்போ இது ரிமூவ் பண்றேன். நானும் சம் ஆஃப் சேல்ஸ் மட்டுமே செக் பண்ணலாம். சம் ஆஃப் சேல்ஸ் பை கண்ட்ரி ஹெட்டிங், சம் ஆஃப் சேல்ஸ் பை கண்ட்ரி. நமக்கு சிர்ஃப் டாப் 10 மட்டும்தான் வேணும். ஐ டோன்ட் நீட் ஆல் 150 கண்ட்ரிஸ். அரௌண்ட் 150 கண்ட்ரிஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ நான் இங்க டைம் ரோ லிமிட் 10, ரோ லிமிட் ஃபர்ஸ்ட் ரோ லிமிட் 10 பண்ணலாம். ரோ லிமிட் 10 பாருங்க. டாப் 10 நமக்கு ஆக்சுவலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் வந்து 150 200 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குன்னா வாட் வில் டூ டு கெட் a clarity, okay, how many who are the top 10 people or who are the top 20 people or who are the top 3 people. அந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் ரைட். அந்த மாதிரி தான்
This is another example. USA is in first position, Brazil is in 10th position, and this is called tooltip. Country United States or மேல ஒரு details வரும், right? இந்த details we call as tooltip. நான் இங்க இந்த மாதிரி place பண்ணினா you will get the details. Okay, top நமக்கு top 10 தேவையில்லை, only top 5 மட்டும்தான் போதும், whatever you require. இப்போ we have given formula, right? Then next I'll I will write this as sum of sales. You need to write name over here. Sum of sales by country. This is only sum of sales by country. And நம்ம folder, எந்த folder வந்து நமக்கு வேணுமோ இது NM data analytics. நான் NM data analytics description, if you want to give, this is optional, but if you want to give, you can give. Not now. Okay, one more we have created. இப்போ same இது வந்து check பண்ணியாச்சுன்னா row count sum of sales. Okay, this is another example. The next category wise details வேணுமன்னா இல்லன்னா we'll go to the supermarket. This is another example. Area wise city, we have city, branch, Hyderabad, Vizag, some city details. I will again take area wise details. Sum of count of rows depending upon city. 300, 340, 328. இதே நமக்கு இந்த மாதிரி வேணுமன்னா இந்த மாதிரி, எந்த மாதிரி வேணுமன்னா அந்த மாதிரி விசுவலைசேஷன் வந்து நமக்கு பண்ண முடியும். மேப்பு தேவை பண்ணுவோம்னா மேப்பு பண்ண முடியுமோ அது நாளைக்கு வேர்ல்டு இங்க பாருங்க 328 இந்தியா வந்து காமிச்சது இது ஆக்சுவலா. ஃபர்தர் இன்க்ரீஸ் பண்ணினா நமக்கு இந்தியா வந்து இந்த டீடைல்ஸ், எந்த டீடைல்ஸ் இருக்கோ அந்த டீடைல்ஸ் இங்க காமிச்சது ஆக்சுவலா 328, because this is world map. If you take USA map, you will get clearly. Region map, இது வந்து நமக்கு region map இருக்கு. The next United States world map, whichever map you want to know, those details you will get. Or if we know the longitude, latitude, அது அடுத்த கிளாஸ் வந்து நம்ம செக் பண்ணலாம். longitude, latitude யூஸ் பண்ணி we can get that country details alone in this. அந்த மாதிரி நமக்கு கிராஃப் டீடைல்ஸ் வேணும்னா கிராஃப் டீடைல்ஸும் பண்ண முடியும். The next count of rows based upon the customer type and gender table. பாருங்க, female, male members, customer, two type of customers are there, member this. அதே நமக்கு visualization வந்து தேவைப்படும்னா இந்த மாதிரி வரும்.
இந்த x-axis பாருங்க, x-axis member and normal இருக்கு. If you want to change this x-axis to this male, female, male customer type, and you will get these legend details over here. Member, normal, the next male, female, the next is you count by count by count by customer, count by customer, count by customer type, and count by customer type and gender. The next, this is another option. Then next, அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு pivot table create பண்ணோம்னா pivot table create பண்ண முடியும். Pivot table அண்ணா I will show. See, now you are having the data, global store. Global store வந்து sum of sales based upon first country, based upon country, the next country kapram based upon city, the next based upon category, the next final order priority. This is our requirement. Okay, in this requirement I want to see, now I'll get data like this. இது வந்து நான் ஒரு pivot table அண்ணா hierarchy மாதிரி வரும். first country, அதுக்கப்புறம் city, அதுக்கப்புறம் category, அதுக்கப்புறம் sales, அந்த மாதிரி pivot table பாருங்க. இப்போ pivot table பாருங்க. இப்போ city country அது வந்து ஆக்சுவலா கேட்டகரி இங்கே மூவ் பண்ணலாம்னா இங்கே மூவ் பண்ண முடியும். இப்போ பாருங்க, இது ஃபுல்லா ஆப்கானிஸ்தான். இந்த ஆப்கானிஸ்தான் வந்து சிட்டி, அந்த சிட்டி வந்து கேட்டகரி. தென் நெக்ஸ்ட் மீடியம் how much காஸ்ட் இல்லைன்னா மீடியம் கிரிட்டிக்கல் இருக்குன்னா கிரிட்டிக்கல் காஸ்ட் எவ்வளோ, லோ காஸ்ட் எவ்வளோ, டோட்டலா. ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் அப் டு திஸ் பர்டிகுலர் பாயிண்ட், ஆப்கானிஸ்தான் வந்து இங்க பாருங்க ஃபைனலா டோட்டல் ஆப்கானிஸ்தான் வரைக்கும் ஃபுல்லா ஆப்கானிஸ்தான் டீடைல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பிவோட் டேபிள். இந்த பிவோட் டேபிள் நமக்கு எக்ஸல் வந்து இருக்கும். சேம் திங் ஹியர், நமக்கு ஒரு ஹைரார்கி லெவல் கண்ட்ரிக்கு அப்புறம் சிட்டி வந்துக்கு அப்புறம் கேட்டகரிக்கு அப்புறம் you want to categorize and every step வந்து நமக்கு சப் டோட்டல்ஸ் வேணுமோ, ஃபுல் டோட்டல் சப் டோட்டல்ஸ் வேணுமன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு பண்ண முடியும் பிவோட் டேபிள். ஸோ சிட்டி வந்து பாருங்க, சிட்டி வந்து we got the details. அந்த மாதிரி கேட்டகரி இல்லை, கேட்டகரி இஸ் ஆல்சோ இன் திஸ் only, right? ஸோ நமக்கு சிட்டி வந்து டீடைல்ஸ், கேட்டகரி வந்து டீடைல்ஸ். இங்க பாருங்க, இந்த சிட்டி the next சிட்டி the next டோட்டல். அந்த மாதிரி கீழே போயிடுச்சுன்னா எந்த கண்ட்ரிக்கு அந்த கண்ட்ரி டீடைல்ஸ், பிரிஸ்பேன் ஆஸ்திரேலியா வந்து. ஸோ தீஸ் ஆர், இந்த மாதிரி நமக்கு பிவோட் டேபிள் பண்ண முடியும். பிவோட் டேபிள் எப்போ நமக்கு வேணுமோ அண்ணா, whenever you require subtotals and grand total மாதிரி வேணுமன்னா
see the same thing if you take in tabular form வந்து பாருங்க. டேபுலர் ஃபார்ம் வந்து எதுவுமே வராது. சிம்பிளா ஒரு எக்ஸல் வந்து எந்த மாதிரி வரும் அந்த மாதிரி தான் வரும். இதே பிவோட் டேபிள் வந்து நமக்கு நம்ம குடுத்த கண்டிஷன்‌కి குடுத்த கண்டிஷன்‌కి கிராண்ட் டோட்டல், சப் டோட்டல்ஸ், சப் டோட்டல்ஸ் இருக்குன்னா சப் டோட்டல்ஸ் எல்லாதும் வரும். பாருங்க இப்போ. கண்ட்ரிக்கு ஒரு ஃபுல் டோட்டல் வந்தாச்சு. சிட்டிக்கு ஒரு சப் டோட்டல்ஸ் வந்தாச்சு. ரைட்? அந்த மாதிரி நமக்கு டீடைல்ஸ் வரும் பிவோட் டேபிள் வந்து. திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிவோட் டேபிள். Pivot table, pivot table using global store data. Then next is the நான் முதல் வந்து ஆட் பண்றேன். Then next அதுக்கப்புறம் just see நம்ம ஆக்சுவலி இங்க ஃபுல்லா டீடைல்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ரைட்? இந்த டீடைல்ஸ் வந்து I want only for one particular country. Only for country. இங்க பாருங்க country is அண்ணா you need to give country name. Is empty, country empty இருக்குன்னா அந்த டீடைல்ஸ், not empty அண்ணா அந்த டீடைல். Contain, start with, contains அண்ணா இந்தியா வந்து INDIA அந்த மாதிரி half letter இல்லன்னா IS மினிமம் வேர்ட்ஸ் கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் வேர்ட் வந்து எங்க அந்த மினிமம் வேர்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாதும் வரும். does not contain அந்த டீடைல்ஸ் starts with. If I mention start with I'll mention A. Start with A filter. நான் இப்போ ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலா. country start with A. The next இப்போ இங்க லாஸ்ட் வந்து செக் பண்ணியாச்சுன்னா பாருங்க. A last is Azerbaijan. country is which start with A மட்டும் வரும். இல்லன்னா if you want to give only specific country, I want to give is India. I'll give India. Condition filter பண்ணது இது. No matching country. Contains IND. Case sensitive அண்ணா அப்போ IND பாருங்க. IND வந்து இந்தோனேஷியா வரும். The next இந்தியாயும் வரும். ஓ ஃபுல்லா இந்தோனேஷியா மட்டும்தான் இருக்கு. ஒரே ஒரு நிமிஷம். இந்தியா இல்லையா? அப்போ இது வந்து ஆர் இந்தியா நேமே சேஞ்ச். விசுவலைசேஷன் சேஞ்ச் பண்ணி டேபிள் அந்த போய் இந்தியா டேட்டா எதுக்கு இல்லையோ செக் பண்ணலாம். ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா இருக்கே. ஃபில்டர் திஸ் வேல்யூ. இந்தியா பாருங்க. இந்தியா இருக்கு ஆக்சுவலா.
filter country is India. பாருங்க இப்போ வந்தாச்சு. country India. இப்போ we'll change this to pivot table. India வந்து ஆக்ரா, அஜ்மீர், அகோலா, சம் அம்ரித்சர் அந்த மாதிரி. இந்தியா வந்து எத்தனை மதுரை, லூதியானா, லக்னோ, மாலேகான், மீரட், தஞ்சாவூர், தானே, திருச்சிராப்பள்ளி. ஸோ ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்தியா இந்தியா வந்து எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு, அந்த ஸ்டேட் வந்து இந்த கேட்டகிரி மீடியம் ஆர்டர் ப்ரியாரிட்டி டீட்டெயில்ஸ். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் இப்போ we need to give country wise category and order priority details specifically for India. நான் முதல்ல நான் சேவ் பண்றேன். ஓகே, so அடுத்த 10 minutes what I will do is I will share the exercises. Create database in Postgres. The next, create tables in database. Then next, what tables you need to create, I'll mention over here already. I will give this sheet also, you can refer this and also do. Okay, global store, then next employee attrition, total 13 ಇಲ್ಲ actually total 14 tables. 14 tables are there in the file shared. Okay, create all the tables. That is second thing. Third exercise is create a data, or I will not say create, insert data into all the 14 tables. Okay, the next fourth,
install Java 5th, install Metabase 6th, install the next in Metabase create at least 3 users. The next 7th, at least 3 groups. 8th, in Metabase create new database with the name non model this. The next 9th, from global store data display the count of records based on country. 10th, from supermarket sales count or record based upon city. This is count of records. Display the sum of sales based upon the country. Then next 11th, from global store data display sum of sales based upon the country, city, city. The next category and order priority using pivot table. The next 12th, create a column graph based on which one this is? Sum of sales by country. Based upon customer type, and gender from supermarket sales table. What is this actually count? Gender and count of records. So these are your exercises. Exercises on August 6th, 2024. Exercises August 6th, 2024. Okay,
நான் next 10 minutesல இந்த full details. So these are the files that I am going to share to you. Just cross check all these files you got or not. நான் முதல் August 6th exercise file. Then next metabase account creation, metabase installation. Then next table creating, inserting values into the table. Then next in the table details, full table details. What I'll do now, I'll try to place in one particular folder, and I'll share that folder to Ganesh. Okay, Ganesh will be sharing all these files. So totally how many files you will be getting is 1 2 3 4 5 6 7 7 files inge. Okay, tables வந்து 12 files inge. 12 to 14. 14 plus 7 டோட்டலா 21 ஃபைல்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும். அது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஜாவா இன்ஸ்டாலேஷன், மெட்டாபேஸ் கிரியேஷன், மெட்டாபேஸ் ஸ்டெப்ஸ், the next table creation, then next pull this exercise. Ganesh, Ganesh, Yes, sir. are you there? Yeah, yeah, Yeah. Ganesh. See this file is little bigger size. Okay, Okay. I'll keep in Google Drive. See, almost 17 MB irka. So Okay. I will place this in Google Drive, and I'll share to you. You can share Yeah. this entire file to them. Okay. NM group. Fun. Huh? Okay. Yeah, Okay. NM group வந்து full in the file, because this is having Java installation, metabase installation, the next metabase user creation steps, Okay, sir. okay, I will share and the this file. tables எல்லாது இருக்கு. I Okay. will keep this in Google Drive and share. Yeah. Okay. Okay. Okay, sir. And Okay. yeah, and one more thing, Ganesh, you also tell to them in Tamil clearly that in metabase installation panna time and user creation panna time and if it asks for any amount, ask them not to pay. Okay. ஒரு மாதிரி Okay. சொல்லுங்க. Okay. Okay. நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் சார். யா யா, இங்கே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஒரு டைம். இங்கே இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். யா, இங்கே இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. யா, ஓகே. யூசர் கிரியேஷன் அப்போ அமௌண்ட் ஏதாவது கேட்டதுன்னா நோ நீட் டு பே. should not pay. வெளிய யூ வரணும் ஷுட் நாட் ஆக்சுவலா. பே. Yeah, we ஓகே. should not pay. வெளிய வரணும், still it will work on the user ID password. It will work. Okay. அமௌண்ட் பே பண்ணலன்னா கூட யூசர் ஐடி uh, அண்ட் பாஸ்வேர்ட் ஒர்க் ஆகும். யாரும் பே uh, பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. yes, yes, Yeah. yes. Okay. Okay. Okay, okay, thank you all again. Let us meet on it in the இருக்கும். அந்த எக்ஸசைசஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா இந்த அடுத்த கிளாஸ் வந்து எதனா டவுட் இருக்கு அண்ணா, முன்னாடியே அந்த டவுட்ஸ் ஃபுல்லா ஃபேக்கல்டிஸ் கிட்ட கொடுங்க. ஐ வில் டேக் தோஸ் டவுட்ஸ் அண்ட் ஐ வில் கிளாரிஃபை இன் யுவர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Shall we wind up the தேங்க்யூ session, கணேஷ். sir? யா, we can wind up. Okay. Thanks. Thank you all. Bye.